Hi dear friends, welcome back to the next part of integration. Well, in the previous two videos we have covered the properties of definite integral. We have covered almost 8 properties and I hope all of you have gone through it and we have practiced all those properties. Well, with those properties in our mind, let's try to solve some of the questions based on the properties. Well, as you can see my dear friends, the first question is on the board. Well, it says 0 to pi by 2 cos square x into dx. Well, this question can be solved even without the help of properties also, and we have solved such questions in the initial videos, I think. Yeah, how we can use the cos square x formula, that is 1 minus cos 2x divided by 2. Well, instead of the actual method, we will go with the properties. So what I'll do is, let me write the given problem as let I is equal to 0 to pi by 2 and cos square x into dx, my dear friends. Well, as you know my dear friends, I think in the property number P5, I guess, what I have said is, we know one property, that is from 0 to a f of x dx can written as 0 to a f of a minus x into dx. We know this property, okay? Yeah. So since in the place of a we have pi by 2, so let me apply that property and write this as 0 to pi by 2 cos square as it is. We just need to change x with pi by 2 minus x, because in the place of a we have pi by 2. Yeah, so let me call this as equation 1 and proceed. Well, now I can write this as from 0 to pi by 2, and we know one basics, that is cos square pi by 2 minus x will be, very good, sin square x, my dear friends. So let us call this as equation number 2. So after applying the property, we have written it as equation number 2. So now let me add equation number 1 plus equation number 2. So what I will be getting? See my dear friends, in the LHS we have I and here also we have I. So I plus I will be 2I. So in the RHS we have 0 to pi by 2 sin cos square x in the first equation and 0 to pi by 2 sin square x in the second equation. Isn't it? It's not, my dear friends? Yeah, it's correct. Let me little bit change the screen to, yeah. So now what I'll do is, let me erase this part and okay, let me erase this one also. Now we can see my dear friends, 2I is equal to, now in both the integral the limits are same, that is from 0 to pi by 2 and 0 to pi by 2. So we can write this as 0 to pi by 2. Instead of writing two integrals, we can write one integral and just need to add those things. So sin square x, sorry, cos square x plus sin square x into dx, isn't it? Yeah. So now my dear friends, 2I is equal to 0 to pi by 2. What is sin square plus cos square? That will be 1, because we know it from the basics, isn't it? So now what is integration of 1 with respect to x? It will be x from 0 to pi by 2, and that's how we got the integral. Now upper limit, that is pi by 2, minus lower limit, that will be 0, which gives me pi by 2, isn't it? Well, here in the LHS what we have is, we have 2I, right? So 2I is equal to pi by 2 we have. Now 2 goes this side, so I is equal to pi by 4 will be our answer. So this is by using the properties we have solved. So if you don't want to use the properties, you can use the regular method, then also you will get the same answer, that is pi by 4, my dear friends. So please pause the video
and note it. Well, dear students, the next question here is on the board. Yeah, the question says, I have taken I directly, 0 to pi by 2, root sin x divided by root sin x plus root cos x into dx. As you can see, my dear friends, again the limits are from 0 to pi by 2 or 0 to something, you can say. So whenever we have limits from 0 to something, we always use the same property just we used in the previous question. Well, so now if I let me call this as equation number 1 here itself. You can write that in the next step if you want. So let me write here itself in the first step. So now let me apply the property. Apply the property. I don't remember the name. I think it is P5, I guess. So let me check. Instead of writing it directly, let me check whether it is P5. Yeah, no, it's P4. Sorry, it's P4. Yeah, it's P4. Yeah. So if I apply the property, I will be getting I is equal to 0 to pi by 2 under root. Let me write sine as it is, but in the place of x, it has to replace by a minus x. So here in the place of a, we have pi by 2 whole divided by, yeah, under root, again sine of pi by 2 minus x plus under root cos of pi by 2 sorry, minus x, that will be dx. So now I hope all of you know one basics, my dear friends, that will be 0 to pi by 2 under root, what is sine 90 minus theta? Very good. So that will be root of cos x divided by under root sine 90 minus theta cos x plus under root sine x, and this is dx. Now let me call this as equation number 2, my dear friends. So when I write equation number 2 and equation number 1, what actually I want to do is I'm going to add equation 1 and equation 2. So if I add these two, so I'll be getting I plus I, that is the LHS, that will be 2I. In the RHS, I'll be having 0 to pi by 2, the first integral will be under root sine x divided by under root, what we have, sine x plus under root cos x dx. So this is the first integral in the first equation, and the second integral will be from 0 to pi by 2 under root cos x whole divided by root of cos x plus root of sine x into dx, my dear friends. Well, now you can observe, my dear friends, that ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ both the integrals have the same limits ಅಲ್ವಾ. 0 to pi by 2 ಇದೆ, 0 to pi by 2 ಇದೆ. So instead of writing two integrals, we can write only one integral. And also observe, my dear friends, in the denominator, here we have root of sine x plus root of cos x, whereas here also we have root of sine x plus root of cos x. So in the next step, what I'm going to do is, yeah, you can pause the video and you can note it down till here. So I'll see the next step. Well, in the next step, what I'll do here is, let me write only one integral. So that will be from 0 to pi by 2. So denominator will be same for both the cases, root of sine x plus root of cos x, and let me add the numerator. Here we have root of sine x and here we have root of cos x. So root of sine x plus root of cos x into dx, my dear friends. Isn't it? So let me erase this step now. Well, so now, so what I'll be getting is 2I is equal to 0 to pi by 2, and if I cancel these two, I'll be left with 1 into dx. So what is 1 into dx? Very good. 1 into dx will be x, as we saw in the previous question also. So this is 0 to pi by 2. And if I solve this one, upper limit minus lower limit, which is nothing but pi by 2. So I'll be getting 2I is equal to pi by 2. So 2 goes this side. I'll be getting I is equal to pi by 4 will be our answer, my dear friends.
again similar question ಇದೆ. So yeah, you can write it. Well dear students, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವಾಗಲೇ ಏನು ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 0 to pi ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 0 to pi by 2 0 to pi by 2 ಅಂತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಅವಾಗ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಆನ್ಸರ್ pi by 12 pi by 4 ಬಂತಲ್ವಾ. ಯಾ ವಿ ಗಾಟ್ pi by 4. ಸೊ ಇವು 3 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸಿ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಂತ. ಸೊ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಟಿ ಮಚ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಟ್, ದಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್. ಓಕೆ, try to generalize this one and see whether you can make it or not. Okay, yeah, pause the video and note down these questions and try to solve them. Well dear students, the next question here is integral I from pi by 3 pi by 6 to pi by 3 1 divided by 1 plus root tan x into dx. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 0 to something ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೈ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಚೇಂಜ್ ಅ ಬಿಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಸಿಎಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಪೈ ಬೈ 6 to pi by 3. ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಅಪ್ಲೈ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಟ್. So what is the property? I think the property number P3 ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ A ಮತ್ತೆ B ಇದೆ. In the previous questions we have from 0 to A. Now we have A to B. So A plus B ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. So applying the property, so let me call this as equation number 1, and if I apply the property I'll be getting from pi by 6 to pi by 3 under root cos, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಇವೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನೋಡಿ ಪೈ ಬೈ 6 ಇದೆ, ಇದು ಪೈ ಬೈ 3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪೈ ಬೈ 6 ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 3 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 6 ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 3 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 6 ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 3 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಪೈ ಬೈ 6 ಅಂದ್ರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಪೈ ಬೈ 3 ಅಂದ್ರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ. 30 ಪ್ಲಸ್ 60 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 90 ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಯಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಐ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪೈ ಬೈ 6 ಟು ಪೈ ಬೈ 3. ಸೊ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 minus x. In the denominator again cos of pi by 2 minus x plus root of sine of pi by 2 minus x into dx ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ pi by 2 ಹೇಗೆ ಬಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, I is equal to pi by 6 ಇಂದ pi by 3 ವರೆಗೂ ರೂಟ್ ಹಾಗೆ ಬರೀತೀನಿ. cos 90 minus theta ಅಂದ್ರೆ sin theta ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೂಟ್ sin x ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಇದು sin x ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ cos x ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು dx ಆಗಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದೆಯಾ, ಇದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ P3 ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಯಾ, ಸೊ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಇದೆ, ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಆಡ್ equation 1 and equation 2. So let me erase this part. So let me write adding 1 and 2, adding equation 1 and equation 2, I'll be getting 2i because ಇಲ್ಲಿ i ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ i ಇದೆ, 2i ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲಿಮಿಟ್, that will be pi by 6 to pi by 3. ನೋಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇದ್ರ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, that will be root of cos x plus root of sin x and we'll just add the numerator. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ 1 ಮತ್ತೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ತರ ಬರ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ erase everything. Yeah, so what is now, yeah, see numerator and denominator both are same, so we'll just cancel out. So we'll be left with 2i is equal to pi by 6 to pi by 3 and 1 into dx. So which is equal to integration of 1 in here x alva. So this is pi by 6 and here we have pi by 3. So upper limit minus lower limit alva, pi by 3 minus pi by 6. So this will be pi by 3. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 960 ಇದೆ, ಇದು 30 ಇದೆ, so it will be 30. So here I will be having 2i is equal to pi by 3. Therefore I is equal to pi by 6 will be our answer, my dear friends. But here they have got pi by 12 as the answer. I don't know. Well, this is not pi by 3, sorry, this will be pi by 6 alva, ಯಾಕಂದ್ರೆ 30 degree alva. So this will be pi by 6 ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. So this will be pi by 6 and here it will be pi by 12. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು LCM ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. Pretty simple ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ. Yeah, it's pretty simple, so no need to worry. Well, yeah. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, what we have done in this question is we have applied property number 3, that is P3 ಅಲ್ವಾ. a to b f of x dx ಇದ್ರೆ a to b f of a plus b minus x ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ 3 ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅವೆರಡು 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಆಲ್ ದ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ P3 and P4 ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಯಾ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ we will be using the same one. Okay, I'll give you some question as homework. Let me see how many of you can able to do those questions. So let me write 2 questions for you as homework, which are again based on the same properties that just we have solved now. So the question will be from 0 to 1 x times 1 minus x raised to n into dx, and one more question for you that is for homework will be 0 to 2 x times 2 minus x dx. So these are the 2 questions I am giving you for homework, again based on the same property, that is P3 property ಮೇಲೆ based ಇದೆ, because they are starting from 0. Okay na? So this is 0 to 1 ಇದೆ. Okay na? So let me see how many of you can able to solve this one. If you are not able to solve, don't worry, I will be solving this question in the next video, but you have to give it a try also. Well, with this let me conclude this session. We will meet in the next session with some more problems on the definite integral using the property. So till then, take care and bye bye.